Filonov, welcome back again for a wonderful webinar this time round again. This is Saturday. Last time we did it on Sunday. We are going to translate it Japanese. So please, everybody need to know, after Dr. Filonov talks, I will talk, Lily talks, then Dr. Filonov talks, then Alan takes over and he talks. He will summarize what we are saying, then we continue like that. He's not going to translate one-on-one. He's going to be summarizing what the two have said. Thank you. Доктор Филонов, Фредерик будет говорить, Алан будет суммировать то, что он сказал. Okay, Frederick. You want me to go? He has gotten you. So Alan, you are free to say what you just said. Did you hear us? Yes. So I should translate that in Japanese. 最初はドクター・フィロノフが話して、フレデリックさんが話して、ドクター・フィロノフが話を答えをして、でリリーさんが通訳して、で最後は僕が通訳します。Okay, thank you. So the last time we were together, Doctor, we talked about so many things, but towards the end of our meeting, we were talking about coronavirus, and there was some elaboration, but I think because of excitement, I didn't give you time. Maybe you can talk to us about how people get well who have gotten the coronavirus in your patients from that point. Окей, доктор Филонов, в прошлый раз мы говорили о коронавирусе, и сейчас, может быть, мы будем об этом опять говорить, о том, как предупредить и как с этим справиться. Что-то не очень хорошо слышно. Не очень хорошо, окей. Фредерик сказал, что мы будем говорить, в прошлый раз мы говорили о коронавирусе, и мы продолжим разговор об этом и поговорим о том, как можно с этим справиться и как можно это предупредить. Слышно? Да. Но, как я уже говорил, все-таки я считаю, что коронавирус – это искусственного происхождения. Я уже объяснял, почему, но переводи. Okay, I think the coronavirus is an artificial virus, and I have already explained why. Потому что, как я уже говорил, если, допустим, обычный грипп, ОРЗ проходит за 2-3 дня сухого голода, если начинать голодать. Okay, as I have said before, regular virus you can get rid of regular virus in 2-3 days. То при вот этой эпидемии мои пациенты и знакомые... Вас плохо слышно, вас плохо слышно. Мои пациенты и знакомые... Что-то изменилось у вас? Что-то у вас с микрофоном? Было слышно хорошо, что-то изменилось. А сейчас нормально? Да, вот сейчас хорошо. Хорошо, да? Ну вот, значит, то я обратил внимание, что, во-первых, эта эпидемия, она не имеет сезонности. То есть она может быть и летом, и в морозы у нас минус 40, и весной. То есть это еще один. И голодание оказалось эффективным только в самом начале. И то надо было голодать от 5 до 7 дней, чтобы вылечить вот эту коронавирус. Okay, I have noticed the coronavirus does not have seasonal peaks, and also the dry fasting is effective only in the beginning, and it takes much longer than the regular virus, not 2-3 days,
but up to 7 days. Ну и, конечно, самый лучший эффект был, если человек вот только начались симптомы, вот мне звонили пациенты, если он сразу уходил в голод без подготовки, но были случаи, когда за 3 дня, то есть эти проблемы решались. Были такие случаи. Но, к сожалению, это вирус коварный, и он может проявить себя не сразу. Вот в этом еще одна его такой большой недостаток. Okay, only if people start dry fasting immediately without any preparation at the first symptoms of coronavirus, only in that case it's effective. And also sometimes it takes much longer for symptoms to show up. So it's not possible to start dry fasting right away. Да. Вот. Тут я понял, мне прислали вопрос, можно ли голоданием, сухим голоданием нивелировать побочные действия прививки. Okay, Но... one second. Одну секундочку. I have received the question, is it possible to nivellate, to remove the effect of the vaccination by dry fasting? Я думаю, что, конечно, какие бы там прививки не были, и что бы там не вводили, наночастицы, как вот написано в вопросе, и так далее, что если не получится сделать ложную прививку, то если реально будет заставлять, то самый лучший вариант голодать на 4-й день голода. Когда произойдет мощное закисление крови, изменятся параметры работы организма. Делать прививку на 4-й день? Да, сухого голода. Okay, so if you will not be able to avoid this vaccination, it is best to do the vaccination on the 4th day of dry fasting, because it's much, the immune system is much higher. It's much better prepared to handle. Вот, и потом еще проголодать 5-й день, вот тогда будут шансы. Can we allow Alan to translate, please? Okay. So, この前のミーティングでコロナウイルスの話をして、今日は続きをしますんで、セルゲイさんが言ってるのは、コロナウイルスは、水分と食べ物なしの断食で、7日までで治れるらしいで、感染した方は水分なしの医療断食で治せるようです。で、ワクチンとかを打ちたくない方は、早めに医療断食を始めて治せれるらしいです。Да, доктор, продолжайте. Что? Продолжать? Доктор Филонов, продолжайте. Вот, почему я так говорю? Потому что по этому, конечно, исследований нет, воздействия голода, но есть исследования по устранению воздействия радиации на организм человека. У нас, когда была Чернобыльская катастрофа, все люди, которые прошли голодание, влажное голодание от 14 до 21 дня, они живы до сих пор. То есть голодание устранило полное побочное действие радиации на организм человека. Радиация – это искусственное тоже происхождение. Радиация, она вызывала поломки в генетическом аппарате клеток, поломки во всем организме. И люди, которые прошли голод после облучения, то есть они устранили все побочные действия радиации. Почему я могу так сказать, что голодание также может устранить побочные действия прививок? The experience of Chernobyl catastrophe is people who were
who received high levels of radiation were able to overcome the constituency by 14 to 21 days of dry fasting, completely avoided any consequences. And radiation is also artificial. So it is just concluded that by dry fasting, which is more effective, we can avoid all the consequences of vaccination. Yes, Alan? で、シェルノーベル、ね、で反射能の病気になった方たちは21日の水分と食べ物なしの断食で治ったらしいです。Let me ask this to Dr. Filonov. 14 to 21 days straight dry fast, meaning no breaking, no breaks, no cascade thing. Yes, Lily. And Lily, maybe your volume, you need to improve on your, to put some more volume on your device, please. Lily, can you hear me? Okay, I can translate it. So, could you please repeat the question? He said that you need to do some fasting like 14 to 21. Is it straight dry fast or is it done in cascades, in short? Окей, доктор Филонов, вы сказали, что нужно делать сухое голодание от 14 до 21 дня. Фредерик спрашивает, это без перерывов или с перерывами? Вы неправильно поняли. Я рассказывал про Чернобыльскую АЭС и сказал, что люди, которые проголодали на воде, влажное голодание от 14 до 21 дня, полностью устранили побочные действия радиации. Это не сухой голод. Ага, хорошо. Сейчас я вам переведу. Frederick, so he says you had misunderstanding because after Chernobyl disaster, people who fasted at that time, they fasted them on water. So they fasted on water between 40 and 21 days, and they're still living. Okay, Alan? シェルノーブルの反射能の病気になった方は実は水分なしの断食じゃなくても水分 OK の食べ物なしの断食で14日から21日断食して治ったらしいです。Okay. Thank you. And does it mean, Dr. Filonov, that if we fast, let's say the people who do a lot of fasting during any time like nuclear war time, maybe these people are going to be very safe. Maybe if they don't, something like that, nuclear war and dry fast or fasting, long fasting, maybe you can tell us if you are safe, those who are doing fasting every now and then. Окей, доктор Филонов, значит, Фредерик спрашивает, если разразится ядерная война, будут ли в безопасности люди, которые привыкли поститься долгие сроки, потому что они просто смогут поститься и пережить ту радиацию. Можно ли так сказать? Ну, во-первых, надо знать, что когда человек голодает, если срок голодания больше 5 дней, облучить его невозможно. Это раз. Окей, одну секунду. Это очень важное данное. So, he says, first of all, you need to know that if a person fasts for more than 5 days, they cannot get irradiated. Да. И второе, как я уже говорил, если даже прошло облучение, если сразу после этого поголодать, то голодание, но лучше всего голодать на сухую, голод сроком от 7 до 9 дней, и вот этот голод устранит все побочные действия радиации. And then, if the fact of radiation was already there, the best way is to dry fast at 7 до 9, да? Да. The best way to deal with that is to dry fast between 7 and 9 days, and all the side effects of that will be eradicated. Oh, Alan. I'm back. Good. Arik,
Арик, можно я продолжу? Я просто Yes, you continue. Okay. Окей. Если меня выбьет, пожалуйста, продолжайте. Lily, just a minute. Alan was to just translate what Dr. Filonov said in a minute. で、人間は5日断食したら、放射能の効き目には効かないらしいんで、放射能がいっぱいあるエリアでは5日から7日断食、水分なしの断食してたら治りますってドクター・フィルノフが言ってます。OK, Lily. Wow, that is the best news. It is the best news that everybody, the whole world should know this. It should. Actually, I didn't know it's going to turn this way. It is the best news that we should not be afraid of the nuclear thing. We can just fast and we are going to be immune after 5 days or more. Thank you so much. Do you need translation after what I've just said? Maybe. Lily, можем перевести? Okay, I will translate. So he says, доктор Филонов, он говорит, что это отличные новости и что каждый человек должен об этом услышать. Now, I also would like to ask if the same applies to the radiation of the cell phones and Wi-Fi, 5G. How can we deal with those things with the means of fasting? Я сейчас вам переведу, это мой вопрос. То есть, можно ли использовать те же самые методы сухого голодания для того, чтобы справиться с побочными эффектами других видов радиации, таких как радиация от телефонных вышек, от сотовых телефонов, от интернета, Wi-Fi, особенно вот 5G, это пятое поколение сотовых телефонов со всей этой радиацией. То есть каким образом можно справиться с этим? Да, я понял, но у меня пока один вопрос. Вот человек, с которым я сейчас разговаривал, он откуда родом? Из Кении. Нет, не Фредерик, а вот до этого. Лиль, я не помню, с кем мы разговаривали. Точного типа мужчина с усиками, вот, задавал мне вопросы. Он из Японии. Он из Японии? По-моему, да. Ну, человек, который переводит вас на японский язык, которого зовут Ален, да? Да, он из Японии. Да? Он сейчас в Японии живет? Alan, Dr. Filonov is asking if you currently live in Japan. Yes, I currently live in Japan. Да, он в данный момент живет в Японии. Скажи, Япония – это единственная страна, которая очень хорошо изучает на медицинском уровне механизмы голодания. Это раз. So he says that, сейчас одну секунду, so Japan is the only country that really researches the effects of fasting on the medical level. Это единственная страна, где голодание, очень развито, то есть культ голодания. And then it is the only country where fasting is really, really common. Like there is some kind of reverence towards fasting. Yeah, allow Alan to translate, please. で、ドクター・フィルノプが言ってるのは、日本は、断食の、なんていうんですか、勉強とリサーチのことはすごくやってます国らしいんで、日本が一番断食のことを医療断食のなんていう研究をよく知ってる一番よく知ってる国らしいです。OK。Да, доктор Филонов, да. И еще я ему хотел сказать, может, они про это не знают, вот у них была авария на атомной электростанции. Вот если люди, которые попали в аварию, поголодали бы даже на воде 2-3 недели с приемом сорбентов, то у них было бы, наверное, наименьшие побочные действия. Потому что это
разработки наших ученых после Чернобыля. Может, он про это не знает? Okay, сейчас я переведу. So he says, he talks about the Fukushima disaster. He says that if people who were through the Fukushima disaster would fast, even on water for 2-3 weeks, combined with taking sorbents, taking special cleansing, absorbing components, then they would be really, really in a good state. で、福島の放射能にかかって病気になった方は、2、3週間断食で、あと医療の、断食で、治ったらしいんで。Okay. Доктор Филонов, вот я хочу вернуться к своему вопросу в отношении радиации от сотовых телефонов и сотовых вышек. Сейчас, одну секунду, я просто переведу. So I said that I would like to repeat my question regarding the radiation from cell phones and cell phone towers. Я думаю, что здесь нет разницы. Электромагнитное излучение, радиоактивное излучение, химическое повреждение. То есть происходит повреждение генетического аппарата клетки. Okay, just a second. So Dr. Filonov says, I think there is no difference whether it's chemical damage of the повреждение генетического кода клетки, да? Да, ну аппарата клетки. Да. There is those are different ways how the genetic structure of the cell might be damaged, whether it's chemical damage by chemicals, whether it's radiation, whether it's electromagnetism. Ну, так как само голодание само по себе является разрушением. И поэтому во время разрушения организм вырабатывает не только защиту, но и вещества, которые восстанавливают и обновляют, то есть заставляют обновляться и восстанавливать генетический аппарат клеток. Поэтому не имеет значения, какое было повреждение. Потому что само по себе состояние, когда организм вырабатывает вещества для нормализации и восстановления генетического аппарата клеток. Поскольку голодание само по себе является подобием разрушения, да? Да, естественное разрушение, поэтому организм уже запускает механизмы обновления, восстановления. Okay. So Dr. Filonov says that because fasting it's actually natural damage. It creates some kind of damage which makes the organism start producing different materials for restoration of the cell. So it doesn't matter what kind of artificial damage was there. During fast, the organism will produce those renewal materials, regeneration materials needed to rejuvenate the cells. Allow Alan, please. Alan, summarize a little. で、断食してる方はどんな病気でも電話とか 5G タワーとかいろんな電波とか出てる放射能でも体の中の遺伝子というかなセルを治して体が自然に治してくれていけますって言ってます。Okay. Okay, so I would just like to ask some clarification. So I will ask him, in his opinion, how long a person should fast every year or every few months in order to neutralize our daily effects of magnetic radiation and radiation from different artificial sources. Yeah, and all the pollutions that we get. Yeah, exactly. Доктор Филонов, значит, мы с Федериком еще хотим спросить, по вашему мнению, для того, чтобы нейтрализовать побочные эффекты жизни в современном мире,
такие как вот радиация сотового телефона, загрязнение воздуха, другие виды загрязнения. Сколько времени в год нужно человеку поститься на сухую, примерно в общей сложности, вот, и какими промежутками это делать? Ну, я вам расскажу самую идеальную схему. I will tell you the ideal system of things. Раз в неделю суточное голодание, сухое. Once a week, dry fasting, 24 hours. 3 дня в квартал. Every 4 months, 3 days. Ну, 3-5 дней. То есть, если нормально, если есть возможность, от 3 до 5 дней в квартал. Okay, every 3 months. Every 3 months. Окей, это каждые 3 месяца или каждые 4 месяца? 3 months. Okay. Good. So every 3 months, fasting between 3 and 5 days. Раз в год делать 7-10 дней. Вот самая лучшая идеальная схема. And in addition to that, once a year, between 7 and 10 days. That's the best plan of things. Let Alan translate, please. で、3ヶ月で4日から 5日断食すると、一番健康にいいらしい。いろんな病気も治るらしいんで、1年に7回から10回はおすすめらしいです。OK。Большое спасибо. Thank you. So, Alan, do you have any other questions, or we just go to the next? Because I think he has just already handled some few questions I wanted to ask. He has already handled them there. So, can we talk about maybe, let me organize myself this way, dealing with insomnia during dry fast, dealing with insomnia during dry fast, sleepless nights. And, Okay. Just a minute, put it together with breathing problems, where somebody have a shortness of breath, insomnia and a shortness of breath. Okay, shortness of breath in the night during sleep or in general? In general. Окей. Доктор Филонов, значит, люди спрашивают в отношении 2 проблем. Прежде всего, при сухом голодании возникают проблемы со сном. Каким образом можно справиться с этими проблемами? И второй вопрос в отношении дыхания. В отношении проблем с дыханием тоже каким образом, Frederick, but shortness of breath during dry fast or in general? During dry fast, during the time Okay, the person да, is на протяжении сухого голодания проблемы с дыханием тоже. Каким образом можно с ними справиться? Окей, можно я скажу? Проблемы с одышкой. Появляется у людей одышка во время сухого голодания. Ну, насчет сна. Первое. Если мы возьмем то самое противное и то, что мешает пройти голод, это бессонница. Окей. Лили, хочешь перевести? Okay, the most nasty thing. Меня хорошо слышно? Да. Да. The most nasty thing during dry fasting is insomnia, sleeplessness. То есть стерпеть можно все. Там сухость во рту, не надо разговаривать. Значит, одышки там не важно. Но бессонница, когда человек остается один на один, это самый, можно сказать, ну, как бы очень тяжелый барьер. И психологический, и физиологический. К сожалению, у них нет моей ноги. Да, переведи. So, insomnia, sleeplessness is the hardest because it affects you psychologically. And you can tolerate other things like shortness of breath, it's easy to tolerate. And dryness of your mouth, you just don't need to talk. But insomnia is the hardest. И
если бы мы научились, чтобы люди спали, ну, то есть были у меня пациенты, которые в 9 ложился вечера, в 9 утра вставал, он проходил голод идеально. Но, к сожалению, это единицы. То, если бы люди спали на голоде, это было бы самое лучшее лечение в мире. Окей, я переведу. So if it would be possible to have people sleeping, it would be the best solution. I had a patient who was sleeping from 9 p.m. until 9 a.m. and the dry fasting was really interesting. Allow Alan to translate. Though Lily, we are getting a problem in getting you. You're not very clear. Your voice is quite down. Alan, please translate. で、水分と食べ物なしの断食で一番よくある問題は眠れない方が多いらしいんで、それが一番大きい問題なんですけど、夜の9時から朝の9時まで眠れる人もいるらしいんで、実は石の頭の中かもしれないんですね。まあ、あと練習もあったらちゃんと眠りやすくなりますらしい。OK。Yes, maybe I ask a question about fruitarian diet and fasting, especially the point of breaking the fast. Dr. Filonov, you recommended sometimes some animal products like yogurt and things like that, but for a fruitarian, these become a big challenge. So maybe you talk to us about how a strict fruitarian will break the fast safely, because you talked also about animal. Our body needs animal products sometimes at the end of a dry fast, and you suggested eggs of a quail eggs. Окей, доктор Filonov, многие в группе не употребляют животные продукты. Многие люди питаются фруктами, фруктарианцы. Поэтому нам бы хотелось спросить, как выходить из сухого голодания таким образом, чтобы это было благоприятно и для людей, которые на вот такой вот диете, скажем, как фруктарианство, которые не употребляют животных продуктов. Ну, понятно. Но я еще не ответил про бессонницу до конца. I have not finished about insomnia. Sorry. So let me finish. Okay. Пожалуйста, продолжайте. Вот, у меня в моей новой книге есть методики, как бороться с бессонницей. Самый лучший метод – это расслабление. Бессонница – это напряжение. Расслабление – это что? И в моей книге, в новой, есть методики, которые надо учиться перед прохождением голодания и которые помогут более-менее комфортно перенести голод. Окей, я переведу. So, about insomnia, the best remedy for insomnia is relaxation. You need to learn how to relax. You need to learn special techniques, which I described in my new book, my latest book. And relaxation is the remedy for insomnia. You have to study relaxation. You have to learn to relax before starting. We can't hear you. Lily, we cannot hear you well. Sorry, Lily, we can't hear you. Yeah, so I will translate it. Can you hear me well? We can't hear Lily very well. Please. Okay, Yeah. all right. Can you hear me well? Then I will translate. Yes, Arik, we can hear you We very can well. hear you, Eric, very well. Okay, good. So he says that there are certain techniques that you should learn before you get into dry fasting, if you want to really develop this ability to sleep during fasting. He says in his new book, he actually teaches how to do that. And the best method is relaxation. Relaxation. Sorry, Frederick, sorry. Arik, can you please tell everyone to mute the mic? Because this makes lots of noise. Yes. Everyone can mute the mic.
Yes. Maybe unless it's on the Dr. Filonov side, which is also because we don't have lots of people now with their mics open. Yeah, it's probably. Доктор Филонов, у вас на вашей стороне есть какие-нибудь звуки, там телевизор играет или радио или что-то, потому что просто люди жалуются, что им плохо слышно. Нет, у меня ничего нету. No, he says he has nothing. So maybe, Alan, maybe you check on your side because there are not many people who are connected now. So who are unmute now. So It's let me mute mine. Should I mute mine? When you're translating, please, you have to talk to us. So, Alan, we really depend on your translation, please. Yeah. All right. で、ドクター・サルゲイが言ってるのは、ドライファスティングで眠れない方はやっぱりリラクセーションが絶対大事ですって言ってますんで、やっぱり慣れなきゃちょっと難しいらしいんですね。で、慣れてちゃんとリラックス できるようにちょっと練習してドライファスティングしながら眠れるようになりますね。Dr. Okay. Filonov, I will just ask Dr. Filonov to connect again. Yeah, it's the noises were on Dr. Filonov's side, from the Dr. Filonov side, because I tried to mute him, and then it stopped. Yeah, it stopped. Dr. Filonov, вам нужно проверить свой Skype, потому что эти звуки доносятся с вашей стороны, потому что мы вот сейчас убрали звук с вашей стороны, и эти звуки прекратились. Это может быть от того, что вы слышите вот всю эту нашу беседу через громкоговорители, а не через наушники, потому что громкоговорители, они отражаются. Ну, не знаю. Вот. Может быть, у вас есть возможность подключить наушники? Или сделать немножко потише? Вот я сделал потише сейчас как. Ну, по-моему, лучше. Да, я думаю, что сейчас гораздо лучше, да. Давайте попробуем так. Okay, so he just lowered the volume. Yeah, it's okay now. Hopefully it will be better. Okay. Спасибо большое. Alan has translated what he said, right? Yes. Is it through with the Somia thing, or and then we go to fruitarian? Окей, значит, он спрашивает, есть ли у вас что-нибудь дополнить в отношении бессонницы, в отношении одышки, или можно перейти к следующему вопросу? Нет, я хочу Фредерика отправить часть вот этой главы, где расписано, как бороться с бессонницей. Они ее переведут и дадут людям. Окей, спасибо большое прежде всего. So, Frederick, he said he's going to send you this chapter from the book where it is written how to win over insomnia. And then he's asking you to translate it. He's asking us to translate it and to distribute among the people. Okay, we'll do so. Thank you so much. Да, мы это сделаем. Огромное вам спасибо. Хорошо, теперь насчет одышки. Okay. Меня интересует... Now about the shortness of breath. Меня интересует одышка в покое или одышка при движении. Про какую люди спрашивают? So he's asking whether people are asking about the shortness of breath while resting or while moving. While resting. It's very common while resting. Ага, значит, значит, это при покое, в покое. Ну, в покое, конечно, я такое редко видел, но вы должны понять, что если есть одышка в покое, это раз. Надо вообще понять критерий, когда голодание надо прекращать. Okay, just одну секунду. So he says, I met this phenomena quite rarely. But he says, but you have to... quite rarely in the state of when not moving, when not. Oh yeah, yes. Most common is when moving.
Yes, yes, that's what I said, because the question was about the state of rest. So he said, while resting, I encounter this phenomena quite rarely. People who have shortness of breath while resting. But he says you also have to understand when to stop the fast. Okay. Вот, Alan, please. Первое. Самый главный критерий прекращения голодания – это пульс свыше 120 ударов. So the first criteria of stopping the fasting is when your pulse is above 120 beats минуту, да? Per minute while resting. Дальше, второй критерий. Если в этот период, когда в покое, без нагрузки у человека пульс 120 ударов, ну, выше 120 ударов в минуту, плюс очень плохое самочувствие, плюс одышка, это есть критерий прекращения голодания. Okay, especially if while resting you have your pulse 120 beats a minute or above, you really don't feel well, and you have shortness of breath, then it is definitely the criteria for stopping your fasting. Okay, allow Alan, please, Alan. で、ドライファスティングしてる間、休んでも生きづらい方とかは、ハートの、心臓の動きが120パルス、1分で120パルスより多かったら断食をやめてくださいって、そこで断食をやめる時ですって言ってます。Thank you. OK. Arik, it is Dr. Да, доктор Филонов, да, можете продолжать. Поэтому все, что вы мне говорите, одышка в покое, это не очень хорошо. Так не должно быть. Therefore, what you have just said, shortness of breath while resting, it's no good. Этот человек просто не готов к голоданию, и он не подготовлен, потому что так быть не должно. Одышка может быть только при ходьбе, движении, при нагрузке. Одну секунду. So it means that this person is not ready for fasting. He hasn't prepared. So because the shortness of breath might only occur while making effort. Потому что или если у человека есть какие-то проблемы с бронхами и легкими. So if a person has some problems with their lungs, with their bronchs. Потому что если человек нормально голодает в покое, одышки быть не должно. So that might happen because if a person is just normally fasting, they shouldn't have any symptoms like that while resting. Okay, Alan, please. ドライファストしながら休み中、生きづらい時は結構珍しいんで、生きづらくなってる方はやっぱりドライファスティングや断食の準備はまだできてないらしいんで、肺とかの問題とかありますんで、もうちょっとずつなんていうんですか、慣れてからドライファストした方がいいと思いますね。OK. And how about okay. Да, доктор Филонов, продолжайте, пожалуйста. If a person has this problem, like a person is just asking here, she has a problem with this thing right now. How about shortness of breath in general? I've started struggling with that last month, and I think it stops maybe in the air or allergies. I'm not really sure of the cause, or just have a lung problem. Arik, as you talk about this one, of this person who has a problem, this is not a person who has a problem at the time is fasting. It's just a problem, general problem. Also ask him about the normal duty when a person is active and has shortness of breath. At what point does he think that okay, how does that person solve that?
when a person has shortage of breath, is in a fast and is active, how does he now get? How does she or he get now the normal breathing? Does he do some breathing techniques, or what does he recommend? Okay, so what I suggest is that we let him finish the first part. First of all, about shortage of breath while fasting, and then maybe we can ask it as a next question, because it's a little bit different topic. Okay, thank you. Okay. Thank you. Да, доктор Филонов, продолжайте, пожалуйста. Значит, мы говорили об одышке при сухом голодании. Хорошо, теперь вот второй вопрос я понял про фруктоедство. Как выходить? Окей, да, хорошо, значит, был вопрос про фруктоедство, вот, но Фредерик сейчас еще дополнил вопрос. Есть женщина, которая спрашивает, у нее одышка в общем и целом в жизни. Вот, и она предполагает, что это может быть какая-то аллергия на что-то или еще что-то. Вот, в общем и целом, в любом состоянии. Поэтому, когда она займется сухим голоданием, то у нее эта одышка может сохраниться просто. Это, вот, как бы вы ей, что бы вы ей порекомендовали? Ну, вот я же сказал, просто так ничего не делать. Она предполагает, что у нее есть какое-то повреждение легких, и кроме того, она предполагает, что это результат радиации. Ну, я так скажу, что если бы я смог ее посмотреть просто спереди, я бы ей сказал точно, почему у нее одышка. Ну, одышка, вот как я сказал, при нормальных условиях у человека, который голодает, одышки быть не должно. Значит, у нее есть проблемы или с диафрагмой, или, может быть, проблема с печенью, или неважно, когда подпирается диафрагма, она работает асимметрично, из-за этого возникает одышка. В норме при голодании в покое одышки быть не должно. Значит, у нее есть проблема до голодания, которую надо посмотреть и устранить. Вот и все. Yeah, so he says basically we just need to observe her and to find the problem, and we have to treat this problem before she gets into fasting. He says if he had an opportunity to observe her from the front, from her front side, he could have said what is the problem of her shortness of breath of this woman, whether it's something related to liver is pressing onto something else that is responsible for that, or whatever. But anyway, he says that while fasting, in a resting state, it shouldn't be like that. So we need to address this problem and treat it beforehand. Okay, Alan? ドライファスティングで断食してるとき、生きづらい人たちは、なんで生きづらいのかを最初、その問題を解決してから断食を始める方がいいですね。いいって言ってます。OK。Thank you. So I hope we are through with that part. Do we allow the person to do that now, or maybe after the end of this session, then we'll have that private session? What do you think, Ari? Yeah, at a private session, yeah, because it's private session, and we also have few questions on the chat, Frederick. So whenever you have time, you can also read them. Okay. So if he's through with that, let him handle about the fruitarian diet and dry fasting. Да, доктор Филонов, мы были на вопросе о фруктовой диете. Каким образом могут успешно поститься люди, которые находятся на такой вот диете? Ну, если честно, я не сторонник такой диеты. Одну секунду. So to tell you the truth, I am not a huge proponent of fruitarianism. Питание должно быть полноценным, разнообразным. So he says food intake should be whole, like should be your food intake should have variety in it. Вот, еще надо знать, что люди, которые занимаются фруктоедством, они типа замещают белки орехами. So, and you also need to know that people who are on a fruitarian diet, they substitute their protein intake with nuts. Yeah.
Но они даже не знают того, что орехи не усваиваются организмом, как они думают. But they don't know that nuts do not get absorbed by the organism the way they think. Потому что там есть фитиновая кислота, которая... Because they have what's called phytin acid. Да. Которая не дает усваиваться нормально вот этим микроэлементам в орехах. И люди про это не знают. Что это кислота? Еще раз повторите, пожалуйста. Не дает усваиваться вот этим микроэлементам и этому ореху. Okay. Yeah, so this kind of acid that doesn't let all those chemical elements be absorbed by the organism. Okay. Sorry, is Alan around? フレデリックさんが聞いてるのは、ドライファスティングとフルテリアンっていうフルーツだけのダイエットで、ドライファスティングはどんな効果とかどんなに簡単になるのか聞いてて、ドクター・サルゲルフはフルテリアンダイエットはちょっとおすすめはしないらしいんで、ちゃんとバランスよく食べた方がおすすめらしいんで、フルタリアンダイエットはフルタリアンたちは、タンパク質はナッツ、種とかナッツとかで取ってるらしいんですけど、ナッツとか種とかはこの酸が入ってある酸が入って実は体がちゃんと吸い取ってくれないらしいね。プロセスできないらしいんです。でだからちゃんとバランスよく食べた方がおすすめらしいです。OK. Да, доктор Филонов, продолжайте, пожалуйста. Я поэтому хотел бы им посоветовать, те люди, которые этим занимаются, прежде чем кушать орехи, надо их замочить в воде на 6-8 часов. Вот только после они будут полноценно усваивать, чтобы они знали про это. Okay, so even before, so what I would recommend those people who do fruitarianism is before they consume nuts, to soak them between 6 and 8 hours. Then they will be absorbed the right way. Это первое. Второе. Конечно, я не хочу влазить, у каждого своя система, свои понимания, но не в этом дело. Но я просто хочу, чтобы они, проводя сухое голодание, не навредили себе на выходе. Okay, so he says, of course, I don't want to interfere too much into their lives. They have their own belief systems, but my intention is for them, if they dry fast, that they don't harm themselves while reaching the fast, after finishing the fast. Alan, just Alan. で、フルーツだけのフルテリアンダイエット、フルーツだけのダイエット食べてる人たちは、タンパク質、ナッツ食べるときは、ちゃんと水に8時間ぐらい、6時間から8時間ぐらい水につけてから食べた方がタンパク質が取れるらしいんで、あとドクター・サーゲイが言ってるのは、このダイエットにはあんまりあんまり言わないんですけど、ドライファーストとか断食するときは気をつけてくださいって言ってます。OK. Да, доктор Филонов. Да. А он что говорит-то? Он на каком языке вообще говорит? Он переводит вас на японский язык. Мы переводим на английский, а он понимает английский и переводит на японский. Так что у вас сейчас аудиенция со всего мира, аудитория со всего мира. Хорошо. И вот я что хотел бы посоветовать. Выходить, то есть надо знать закон. Поджелудочная не любит сырого. Okay, just a second. So you need to know the law. Your pancreas does not like raw food. Поэтому, чтобы не повредить поджелудочную, выходить лучше всего на отварах. То есть компот из яблок, компот из фруктов, отварное все. Первые 2 дня. Okay, so in order not to harm, for the first 2 days, it's better to do cooked liquids of fruits, for like
на отварах вы имеете в виду и сами фрукты употреблять, и воду, да, которая из отвара, да? Нет, нет. Первые 2 дня. Мы говорим про серьезный срок голодания. 9-10 дней. Да. Первые мы отвариваем яблоки там, неважно, фрукты, и пьем просто горячую вот этот отвар. Okay. So after prolonged dry fasting, we are talking about prolonged periods of dry fasting. A person should cook their foods for the first 2 days, cook their fruits, and just drink this water in which the fruits were cooked, such as apples, for example. Yeah, Alan, please. Сейчас он переведет.ドクター・セルゲエフが言ってるのは生の食べ物、長い断食の後、生の食べ物はおすすめしないらしいんで、ちゃんと火を通った食べ物を食べた方がいいんで、フルーツとか生野菜とかをボイルした水を飲むのもおすすめらしいです。Alan, did you include the issue of pancreas? I'm right now asking Miss Hannah, one of the guests, what pancreas is in Japanese, but 日本語でパンクリアスっていうのは分かんないんですけど、すみませんですけど、生フルーツとか生野菜、生食べ物はそのパンクリアスには良くないらしいんですね。ドクター・サルゲイが言ってるのは。で、やっぱり生食べ物はおすすめしないらしいんで、長い断食、長いドライファストの後はちゃんと火を通った食べ物の方が体がプロセスしてくれるらしいです。Yeah, so it's just, so you told them it's just for the first 2 days, right? 長い断食の後、最初の2日はちゃんと火を通った食べ物をちゃんと料理した食べ物を食べてくださいっておすすめしてます。Да, доктор Филонов, продолжайте, пожалуйста. С 3-го дня можно начинать пить соки, разбавленные водой 50/50. So starting from the 3rd day, you can start drinking diluted juices, half portion of juice, half portion of water. Какого рода соки? Фруктовые или овощные? Это уже кто как хочет. Whether those are fruit juices or vegetable juices. で、長い断食の後、長いドライファストの後、3日ぐらいでちゃんとパンクレアスは膵臓って言うんですね。長い断食と長いドライファストの後、3日でちゃんとジュースは水とちょっと混ぜた方がおすすめらしいんで、ジュースで言えば野菜ジュースとフルーツジュースのことですね。ちゃんとちょっと水と混ぜた方がいいらしいです。Okay. Доктор Филонов, эти соки могут включать в себя такие соки, как, допустим, апельсиновые, грейпфрутовые, томатные, то есть такие более кислотные соки тоже? Ну, видите, у нас совершенно разное питание с вами, со всеми. У каждого свой организм, у каждый привык что-то это, поэтому все индивидуально. К чему человек привык, но самое главное, чтобы 3-й день соки были разбавлены. Ага, хорошо, одну секунду. А там не важно какие. Одну секунду. So I asked him whether those juices, diluted juices, can also include things like orange juice, grapefruit juice, tomato juice, like more acidic juices. He said that it's very individual and each person is different. So basically, whatever you are used to, you can use. But the most important thing is to dilute them in water, 50-50. Alan? で、人それぞれなんですけど、どんなジュースでもトマトジュースやグレープフルーツジュースや野菜ジュースが自分が好きなジュースはちゃんと3日目ですね。水と混ぜた方が絶対おすすめらしいです。OK。С 4-го дня уже можно добавлять
фрукты, овощи, ну уже то, что, к чему человек постепенно привыкает. Ага, хорошо, одну секунду. So, and starting from the fourth day, you can gradually add fruits, vegetables, whatever you are used to eating. Вот, самое главное, что может привести к осложнению, это соль. Salt, eh? So the main thing that might lead to complications is salt. То есть, если люди перебарщивают солью, то будут отеки. If you exaggerate with salt, you will get swellings, eczema, things like that. Alain, please. Поэтому я бы посоветовал иметь в своем обиходе каменную соль или гималайскую. So I would recommend to have at home salt derived from stones, such as Himalayan salt, Himalayan sea salt. Okay, earth salt. It's called earth salt. Earth salt, okay, salt, okay, earth salt or Himalayan pink salt. And let's allow Alain, please, because of translation. 4日目では自分が食べたいものは食べていいらしいんですけど、塩は多すぎるのはおすすめではないらしいんで、塩を使うとするようになったらちゃんと岩塩こうテーブルソルトじゃなくて岩塩の方がおすすめらしいんで、塩の取りすぎれたらもう皮膚の問題とかいろんな問題が出るらしいんだから、4日目は塩あんまり使わない方がおすすめらしいです。Thank you. Arik, yes. There's this question that I want us to also put together with liquidarian diet, because we need to know if a person wants to do a long food dry fast and you're living in liquids, how safe is it for you? How far can you go? And we mix it with this question, put them together. And what about raw vegan? Is there a problem with that? What should you make sure to consume at the end of the fast? This is a person who was reacting as he was giving us what to do as a fruitarian. Yeah. So okay. Yeah. Okay, so let him finish about fruitarian first, and then I will ask him. Okay. Да, доктор Филонов, значит, мы продолжайте, пожалуйста, о фруктовой диете, да. Угу. Ну и все, а потом постепенно расширяя рацион, то есть вот самое главное, первые 4 дня сделать так, как я сказал, а потом можно уже питаться полноценно. Okay, basically he says that, yes, you just have to follow, on the 4th day you start adding those fruits and vegetables, and then gradually you can transition back to your regular eating, and that's it. Okay, хорошо, большое спасибо. Теперь, значит... Ну, а я закончил. Окей. С пятого дня можно начинать потихонечку подсаливать. So и самое главное, переведи. So you can start adding some salt, starting from the 5th day. Вот, подсаливать мы говорим о каменной или гималайской соли, да? So, and we are talking about salt obtained from stones or Himalayan salt. Okay, Arik, coarse earth salt. Yeah, coarse earth salt or Himalayan salt. So that's starting from the 5th day. Самое главное, жевать надо каждую порцию пищи 10-15 раз во рту, чтобы хорошо усваивалось и переработалось. 10-15 раз каждый. Вот укусили яблочко, жуем. Укусили яблочко, там, грушу, неважно, жуем 10-15 раз. Да, то есть, доктор Филонов, это правило нужно, как я понимаю, соблюдать постоянно в жизни, да? Или просто до... He says, and the most important thing, and that's the rule to keep with you in life, regardless of fasting, is to chew between 10 and 15 times everything, so that everything afterwards get absorbed really well. Between 10 and 15 times. Особенно людям,
Just Есть allow избыток. Alan, please. Yeah, between 10 and 15. Yeah. Okay, I just allow Alan, please. When you say 10 and 15 times 10 and 15 dry fasts? Chewing. No. Chewing. Oh, okay. When you eat, when you start eating, in general in life, to keep it like starting from after fasting and so on your life. で、5日目でだんだん自分が好きなように食べていけるらしいんで、けど塩はまず岩塩がおすすめで、この断食とかの後はもう食べるときちゃんと10回から15回ちゃんと噛んでから飲み込んでくださいっておすすめしてますね。これはもう人生もう死ぬまで10回から15回噛んだ方がおすすめらしいです。Okay. Да, доктор Филонов, еще что-нибудь? Ну, и надо понимать, что если человек проходит 9-10 дней голода сухого, то организм восстанавливается 2 месяца. Поэтому выход должен быть идеальным минимум месяц. Okay, so you have to understand that when a person is doing, like, for example, 9 days of dry fasting, then the restoration period for the organism is for 2 months. So you should... No, он сказал, что организм восстанавливается 2 месяца. Да, доктор Филонов? До 2 месяцев. Да. Okay, for 2 months, at least one. Окей, значит, доктор Филонов, значит, организм восстанавливается 2 месяца, поэтому, по крайней мере, на протяжении 1 месяца нужно нужно следить за своим питанием очень строго, да? Это вот вы сказали? Да. Я переведу, Лили, я понял. So 2 months is a restoration period for the organism. So at least for 1 month, you should watch what you put in your mouth very, very strictly. Alan, please, Alan. Самое главное, что если у человека была какая-то проблема, и он делал анализы, то анализы можно делать после 9-10-дневного голодания только через 2 месяца. Не сразу после голодания. Чтобы прошло 2 месяца, только тогда они будут адекватны. И он увидит, был эффект или нет. Окей, хорошо, сейчас мы переведем и дадим ему перевести. So, just one last thing, and then he's going to translate. На 1 минуту отойду, пока переводи. Сейчас. Хорошо. Okay, so Okay, allow Alan to translate. Okay, good. で、9日から10日までドライファストしてる方はやっぱり1ヶ月ぐらいはちゃんと食べるものを見て健康よく食べた方がいいらしいです。Okay, and he says that it is important to remember that any kind of medical test, in order to see improvement, should be performed 2 months after fasting, because only after 2 months you can say for sure whether there was a change. Yes, Alan. で、病院とかで血のテストとか断食の後、長い断食の後、長いドライファストの後、こう病院とかで、チェックするときは自分から健康をチェックするときは2ヶ月ぐらい待った方が結果が見えるらしいんです。Okay. Да, доктор Филонов, да. И в завершение надо сказать, что надо понимать, что выход – это 70% успехов голодания. Yeah, so you have to understand that proper finishing of the fast, proper exiting from the fast is 70% of success of fasting. Вот, и поэтому к нему надо относиться очень, ну, как сказать, очень и очень, ну, жестко к выходу. Yeah, so you have to really give lots of respect, lots of precision
throughout this period when after you finish the fast, when you get out of the fast. Ну вот и в заключение я хочу сказать насчет темы радиации, облучения и так далее. Окей, сейчас мы ему дадим перевести только. So please, Alan, please, if you could translate. で、長い断食した後、70%後が断食の終わりが70%ぐらい大事なんだけど、それもちゃんと考えながらやってください。断食の最後、何食べるかとかも、断食の後何食べるかも、ちゃんと 70% ぐらい大事らしいです。断食の効果に。OK。And then he says, in conclusion, I would like to mention again the subject of radiation. Да, доктор Филонов. Yes. У нас конкретно занимались вот этими проблемами профессор Николаевич и доктор Войтович. Именно облучение, негативным воздействием на организм. So there was a professor and a doctor who actually dealt with this subject of irradiation. Да. И вот они сказали, когда они пролечили людей после Чернобыля и вообще после облучений всяких, после даже химиотерапии, они сказали, если мы на чашу весов поставим все лекарства в мире, которые есть для лечения последствий облучения, а на другую чашу весов поставим голодание, то оно перевесит все с лихвой. Вот, Okay, полностью. Yeah, and after working with many people, after Chernobyl, people who went through a chemical treatment, chemotherapy, they said that if we weigh the benefits of dry fasting versus benefits of any other medicine of these conditions, then fasting will overweight every other thing existing very, very much, big time. Oh. で、この放射能のダメージの話なんですけど、この研究してる博士の話から聞いたら、いろんなこの放射能の病気にいろんな治療がありまして、一番効果がいいのはやっぱり断食らしいです。Да, доктор Филонов, хорошо, спасибо большое. Теперь, значит, у нас есть еще вопрос по поводу людей, которые находятся на сыроедении, то есть не на фруктоедении, а просто на сыроедении. Вот, если для того, чтобы они голодали успешно, есть ли какой-нибудь способ выхода из голодания на сыроедении, ну и вообще подготовки к голоданию. И более того, есть люди, которые находятся на жидкой диете, которые употребляют только жидкости. Вот, и могут ли они успешно заниматься таким голоданием? Окей, а жидкость, это имеется в виду только соки, только соки? Ой, Господи. Ну, я вам так расскажу, что, к сожалению, соки не так полезны, как мы считаем. So, just одну секундочку. So he says, unfortunately, juices are not, like he's talking about liquidarianism. Unfortunately, juices are not so beneficial as we think they are. А теперь я объясню, почему. And I will explain why. Вот мы кушаем яблоко. For example, we eat an apple. Когда мы кушаем яблоко во рту, часть сока всасывается во рту. Часть сока всасывается в желудке. So when часть сока... Переводи. So when we eat an apple, then part of its juice get absorbed through the mouth, and another part get absorbed through the stomach. И остальной сок будет всасываться в 12-перстной кишке. And then the rest of the juice will be absorbed through this 12
I don't, 12% кишка. Дуоденом. Duodenum. Okay. Ну, пускай этот переведет. Okay, so please, Alan, please translate it. I missed the last part. There is It won't be absorbed through. So it won't be absorbed. Yeah, part is absorbed in the mouth, another part in the stomach, and another part in it's part of the intestines. It's called duodenum, like the intestine of 12 parts. There is 12 parts in the intestine. The upper side of the small intestine. When the food comes from between the stomach and the small intestine, that area is called duodenum. Yeah. Duodenum. で、フルーツジュースや野菜ジュースはなんでおすすめしないかっていう話してますんで、やっぱりフルーツジュースとか、フルーツや野菜は体は口からジュースを吸い取って、口からだけじゃなくてお腹も腸も吸い取るらしいんです。Okay. Да, доктор Филонов, да. Вот, то есть клетчатка, она является дозатором сока. Она правильно распределяет сок в организме, где, что и как нужно правильно его, начиная с рта, желудок и так далее. Okay, so the fibers act as distributors of the portion of juice, where each portion should be absorbed. Да. Вот. Когда мы пьем чисто сок, он минует все эти процессы и напрямую попадает в 12-перстную. So when we drink our juices straight, then it skips all those processes and goes straight to the duodenum. Что очень негативно сказывается на работе поджелудочной железы. And it affects pancreas in a negative way. Ну, пускай переведет. Okay, so please translate. で、やっぱり食物繊維、ファイバー、食物繊維はちゃんとそのフルーツとか野菜をバランスよく体が取れるようにしてくれるんですから、ジュースだけじゃ配送に良くないらしいんで、良くないらしいです。Okay. Да, доктор Сергей Филонов, да. И, к сожалению, к нам такие пациенты приезжают уже на Алтай лечить тяжелейший панкреатит. Okay, so and unfortunately, in our center in Altai, we have patients who come with serious cases of pancreatic diseases. It's called pancreatitis. Вот, поэтому я уже из своего опыта рассказываю, что не очень так, как сказать, хорошо сидеть на одних соках. Питание должно быть полноценным. So he says, from my experience, I want to tell you that it's not so good to just drink juices. Your food intake should be varied. Okay, Alan, please translate. で、膵臓、さっきは配送と言いましたけど、膵臓っていうパンクリアスの病気の人たちはやっぱりジュースはおすすめしないです。やっぱり食物繊維が入ってた方がちゃんとバランスよく口からプロセスできるし、腸とお腹でバランスよく分けてくれてちゃんと体が使えるらしいんで、ジュースだけじゃやっぱり膵臓に悪いらしいです。Да, доктор Филонов, да. Вот, а насчет голодания, я скажу, что сыроеды или кто пьет соки, к сожалению, это уже как голодание. Поэтому они голод переносят идеально. То есть без проблем вообще. Окей, а почему к сожалению? А? Нет, вы сказали, что к сожалению это уже как голодание. Но потому что уже эффект голодания не будет такой максимальный, потому что они уже на голодании находятся. Окей. Окей, то есть они уже по-своему закислены. И такого эффекта, как, допустим, банальный человек сел на голодание, идет мощное закисление, а у них и так закисление идет. И поэтому голод, они проходят хорошо, но эффекта голодания, как
людей, которые питаются обычно, у них нет. Окей, хорошо, это важный момент. So he says that liquidate, like people who are on juices or raw vegans, it's already a kind of fasting. They're already, like all the time, in a kind of a fasted state. So on the one hand, they go through their fast very, very easily. But on the other hand, they don't have the effects of people who have like a very diet, because in the case of those people who have very diet, their body goes acidifies in a certain way during fasting. But in the case of liquidarians and raw vegans, their body is already acidified. So they don't have the same effects, the same positive effects as other people who have very diet, even though they go through the fasting quite easily. Alan. で、ジュースだけ飲んでる人、リクレリアンと、ロービーガンたちは、もうそのダイエット自体が断食と同じみたいなんですけど、他のものを食べてる人たちとの結果が、断食の結果が違うらしいんで、ジュースばっかり飲んでるジュースやロービーガンの人は、もう体に酸が溜まってるらしいんですけど、でやっぱり他の食べ物を食べてる人たちとの結果が違うね。いい結果が取れないらしいんです。OK。Да, доктор Филонов. Можно я спрошу? Одну секундочку, пожалуйста. Доктор Филонов, вы сказали, что организм закисляется. Обычно говорят, что полезно, чтобы организм защелачивался. И люди обычно стремятся создать диету, которая будет защелачивать организм. Но, к сожалению, это полный бред, и это неправильное понимание. Запомните, все, что закисляет, лечит. Это голодание, это яблочный уксус, это кумыс и так далее. Это четкие научные исследования. Люди на Западе, в Европе не понимают, и они совершенно не понимают механизмов, что такое защелачивание, что такое закисление. И вот переведите это. What is the question, please? Then Lily asked in Russian, Dr. Filonov has talked in Russian, so we are floating. What is the question? What is the response? Then Alan will translate. Arik. Lily, okay. Lily, would you like to translate? Okay. This is common knowledge, common, as Dr. Filonov says, it's common misunderstanding that people need to bring their organism, their body in the state of alkaline. Of alkaline state, and this is actually misunderstanding. We actually need to bring our body in acidic state. This acidifying is what's the body. So the dry fasting acidifies the body, and also raw fruits and vegetables, raw diet also acidifies. That's why they are beneficial. Okay, Alan. みんなは思ってるのは体がアルカリ酸が低いほどいいってみんながこう思ってるんですけど、今話してるのはこうドライファスティングとかロービーガンとかフルタリアンのダイエットをしてる人たちはもう酸が溜まってる、上がってるらしいからこういい結果がまあ酸が上がるほどいい結果が出るらしいです。Yeah, basically he said that what acidifies the body heals the body, and he says there was scientific research, solid scientific research that proved that. That's what he said. Alan, please, Alan, say that. で、体が酸が上がるほど体が治療してくるらしいんで、
で、そういう研究があるらしいんですね。Okay. So yeah, I want to ask him because he mentioned previously that raw vegan diet acidifies the body. So I will ask him whether it is beneficial to keep raw vegan in daily life because it keeps as the a lifestyle. Yeah, as a lifestyle forever. In the acidic state, or it's just that the acidic state should come temporary. Доктор Филонов, значит, я хочу вас спросить, вы упомянули прежде, что сыроедческая диета закисляет организм. Можно ли сказать, что поэтому сыроедческая диета является полезной? Или это закисление организма должно происходить только в определенные периоды, когда, допустим, человек голодает? Это менее полезно на протяжении всего времени. Да, вы правильно сказали, что лучше, еще раз говорю, питаться полноценно, но голодать. И лучше закислять это, ну, тогда, когда это надо. Вот хорошо, одну секунду. Yeah, so he didn't say before that raw vegan diet was beneficial. He says, I want to reiterate that a person should eat complete diets, like varied diet. And it's better to go into this acidic state only when it is necessary. For example, when a person is fasting. Yeah. Поэтому, ну пускай переведет. Да, okay, Alan, so please translate it. で、アリクが、質問してたのは、ロービーガンのダイエットで酸を上げるの方が、もうそのままのライフスタイルの方がいいんですかって、聞いてもらったんですけど、ドクター・サルゲーフが言ってるのは、いや、おすすめなのはちゃんとバランスよくいろんな食べ物を食べて、いるとき、その酸を上げたいとき、病気のときをロービーガンで酸を上げたり、断食で酸を上げた方がいいですよっておすすめしてます。OK。Да, доктор Филонов, да. Поэтому есть такой закон природы. Закон природы. Все или ничего. So there is a law of nature. Either it's everything or anything. Like everything or nothing. Он означает, питайся нормально или лучше голодай. So it means you either eat in a normal way or fast. Все остальное это будет диета. Диета, она может поначалу приносить пользу, но она имеет много побочных действий. So everything else is going on a diet. Going on a diet might be beneficial in the beginning, but after that, it has lots of side effects. Okay, Alan, давайте дадим ему перевести. で、いろんなものを食べて断食した方がおすすめで、こういうロービーガンやフルタリアンのダイエットは、まあ、ダイエットなんで、最初はいいんですけど、最後は結果がだんだん悪くなる可能性があるって言ってます。Да, доктор Филонов. Okay, we have a question from the chat. What should be added to raw vegan diet in order for it to be beneficial and enough to have enough nutrients? And add also, what is the ideal diet? What is the ideal diet that he recommends? What is the ideal diet, actually? Exactly. Okay. What should be added to raw diet? And what is the ideal diet? Доктор Филонов, какая должна быть идеальная диета? И что можно добавить к сыроедческой диете, чтобы сыроедческая диета была полноценной? Но, видите, нам очень трудно разговаривать, потому что мы сейчас разговариваем со всем миром. И как бы то, что хорошо для нас, не означает, что будет хорошо для кого-то. Но я считаю, что... Ну, переведите это. Okay, значит, so he says that because there are people here from all over the world, it's quite difficult to explain because not everything that is good for us is good for everyone else in the world, in other parts of the world. Да. Потому что одно дело жить в Австралии, когда там круглый год лето. Одно дело жить в России, когда 9 месяцев зима. So because it's one thing to live in Australia
with its summer most of the time, and it's another thing to live in Russia, where you have winter 9 months a year. Да. Вот. Такой закон, где родился, там и пригодился. Где ты родился, значит, твое питание именно там. Yeah, so there is a like kind of a saying in Russian, where you were born, you should eat that food. Вот. Но я хотел бы сказать, все равно есть общие закономерности. Самое главное, что если мы сыроеды, там, сокоеды, неважно, но я считаю так, 80% должно быть там фрукты, овощи, неважно, у нас там каши, супчики, но 20% должна быть морепродукты и рыба. Okay, so, yeah, so he says, in my opinion, and it doesn't matter where you are, whether you are a raw vegan, liquidarian, I believe that 80% you can eat your fruits and vegetables, and for people who live in Russia, it would be probably some kind of porridges and soups, but the other 20% should be sea products and fish.で、ロービーガンからの質問なんですけど、ロービーガンのダイエット食べてる人たちは、あと何を食べたらいいおすすめのダイエットになるんですかって、まあ何を食べたら、このダイエットはどんなダイエットが一番おすすめか、ドクター・セルゲイフに聞いてるんですけど、ドクター・セルゲイフが言ってるのは、これはとても難しい質問なんで、オーストラリアに住んでる人はもう一年中夏で、ロシアに住んでる人はもう9ヶ月、冬なんで、もう食べるものがみんな違うんで、やっぱり自分が育ったところで食べてるものを食べた方が、やっぱりそれが一番おすすめらしいんですね。で、やっぱりまあロシア以外の暑いところはまあ 80% フルーツとか野菜とかはまあ大丈夫なんですけど、ロシアはそういうのはあんまりできないので、やっぱり難しいですね。やっぱりどこに育った、どこに住んでるかによって自分が慣れてるものをバランスよく食べた方がおすすめらしいです。Okay. Да, доктор Филонов, да. Что-то у меня ну ладно, меня слышно нормально? Да, вас слышно нормально, да. У меня просто есть небольшой вопрос дополнения, а если человек хочет оставаться в рамках неупотребления продуктов животного происхождения, то есть остаться веганом, то каким образом можно ему, по вашему мнению, следить за полноценной диетой, за полноценным питанием? Ну, что я могу сказать? Ну, кушать орехи, которые надо замачивать 8 часов. Okay, so I asked him, and if a person wants to stay within the vegan realm, like without using animal products, how, in his opinion, how can they sustain a wholesome diet? And he said, okay, so what can I tell? Just soak your nuts for 8 hours. Yeah. Okay, let me ask additional question. Whether supplements should be added to raw vegan diet plus nuts. Is it enough only raw vegan plus nuts, or any supplements should be added? Доктор Филонов, достаточно ли на сыроедческой диете добавить только орехи, или, возможно, нужно добавить какие-то добавки пищевые? Ну, видите, я же уже сказал, люди не хотят отказываться, то есть не хотят кушать животный белок. Но да, для тех людей, которые не хотят отказаться, для тех людей, которые хотят остаться на сыроедческой диете, плюс орехи, будет ли этого достаточно или им нужны какие-то дополнительные добавки? Ну, конечно, нет. Конечно, это недостаточно. Но это лучше, чем ничего, так можно сказать. Of course, it's not enough, but it's better than nothing. А что насчет добавок? Ну, единственное, вот я хочу сказать, в принципе, в природе вегетарианства не существует вообще. То есть даже коровы, которые едят траву, они едят жучков. Для чего это рассказываю? В жучках содержится панцирь.
которое содержит вещество хитозан, которое самое лучшее лекарство для печени. Поэтому людям, которые, я бы посоветовал панцирь раков, панцирь креветок высушить, отварить, высушить, перемолоть и употреблять. Это для того, чтобы не было проблем с печенью. Вот единственная добавка, которую могу посоветовать. Мне или я? Okay, so there is no vegan, no strict vegan in nature. Even cows, if they eat grass, they also consume insects which contained in the grass. And the insects have chitin in their, okay, they have chitin, which is the substance which is very beneficial for our liver. And so I would suggest that people who are on raw vegan diet and don't consume anything besides raw fruits and veggies and nuts, which I recommend to soak before consuming. They should use Arik. Okay, it's Alan. Please. Really, in general, we couldn't hear you. We really couldn't hear you well, so I will just repeat it. Okay, so what he said, that there are no strict vegetarians in nature. Even cows, who we consider to be a vegetarian animal, along with their grasses, they consume bugs, consume insects. And those insects contain certain material. I think he said it was called chitin or some other name, but some kind of a material that is very beneficial for the liver. So what he recommends for as the only supplement you could have, but it's not really a supplement. You just have different shells of eatable sea creatures, such as crabs, such as mollusks, like, and then you cook them, you dry them, you grind them, and you just consume this powder so that your liver doesn't get damaged. So that's what he said. で、やっぱりビーガンやロービーガンの人生を選ぶ人たちはやっぱりサプリした方がおすすめらしいんで、まあタンパク質はナットとか種はちゃんと水に置いて7時間8時間で、ドクター・サルゲルフが言ってるのはやっぱりビーガンの牛でも草だけ食べてるんじゃないです。ちゃんと虫とかも入ってるんで、もう 100% 自然には 100% ビーガンはないらしいんですから、こうサプリした方がおすすめらしいですね。ビーガンやロービーガンの方たちには。Yeah, he also mentioned the shells of shrimps, like, but as I said, just shells of different sea creatures. で、こう海の生き物、こうカキとか貝を料理してこうパウダーそのパウダーをサプリとして取った方が肝臓リバーは腎臓ですかね。腎臓か肝臓にやっぱり一番いいらしいです。Yes, but in general he said that no, you don't need any other supplements. で、まあそれ以外貝や海の生き物からのサプリ以外はもうサプリはいらないらしいです。Да, доктор Филонов, но я просто хочу уточнить, вы сказали, что вы упомянули слово недостаточно, то есть вы имеете в виду, что человеческая диета в отношении нутриентов, в отношении питательных веществ, она недостаточна, да? Конечно. Okay, so I just wanted to clarify, ask him, because he mentioned the word not sufficient. So I asked him whether he related to raw vegan diet in terms of its nutrients, and he said, of course, like he does not consider a raw vegan diet be sufficient in terms of nutrients. でやっぱり
ドクター・サルゲルは言ってるのは、ロービーガンのダイエットはやっぱり足りないらしいですね。おすすめはしないらしいです。Мгм. Okay. Доктор Сергей Филонов, ваша камера, наверное, I'm just saying that we cannot see him. Мы вас не видим, поэтому, может Я быть, у вас... знаю, знаю. Не могу камеру включить. У меня дочь Okay, so устала. he says he cannot get his camera operating, but that's fine. Okay, so any other questions? There is a question here for arthritis in hands and fingers and bad knees. Would he suggest cascade dry fasting or prolonged dry fast once? Окей, значит, наш следующий вопрос это про артрит. Про артрит в общем и целом, и в том числе и в коленях. Можете ли вы посоветовать в этом случае каскадное голодание или просто сухое голодание? Ой. Ну, давайте я сейчас еще закончу. So he says, I just want to finish first. Да, конечно, Сергей. Okay. Мы так и не договорили насчет закисления и защелачивания. Я сейчас закончу. Okay, so сейчас одну секундочку. So he wants to continue the subject of alkalinizing versus acidifying. Значит, по последним исследованиям, берем, люди занимаются йогой, имеет эффект. Берем pH крови, закисление. Люди занимаются дыхательной гимнастикой. Берем pH крови, закисление. Okay, сейчас одну секунду, Сергей, одну секунду, это очень важно. So he says, according to the recent research, for example, people who are doing yoga, we take the pH of their blood, we find acidifying effect. People who practice breathing exercises, we take the pH of their blood, we find acidifying effect. Да, Сергей? Вот, берем голодание, закисление, берем яблочное закисление. Яблочный уксус, да? Да, ну раньше было модно пить яблочный уксус. Okay, so we take fasting. We find acidifying effect. We take people who drink apple cider vinegar. In the past, it was very common. It was kind of a trend to drink it. We find the acidifying effect. Да, доктор Филонов, да? Вот, поэтому наоборот, современный человек, он защелачен, а не закислен, как считают в Европе, на Западе и вообще. So that's vice versa. So that's the opposite. The modern person is too alkaline. He's not too acidified as it's common to think in Europe, in the West in general. Да. И по последним исследованиям только закисление запускает все механизмы голодания уникальные, аутофагию, ацидоз и так далее. So, and according to recent research, it's only when the organism is in the acidic state, then all the beneficial processes get operated, such as autophagy, autophagia, какие еще механизмы? Ацидоз. Acidosis. Ну и многие другие, там очень много механизмов. Но только закисление запускает, но никак не защелачивание. And many other mechanisms. So it's only acidifying and not alkalinized. Okay, Alan, сейчас дадим перевести только. Alan, so please translate. で、今は酸とアルカリの、話してるんですけど、やっぱりアルカリより体が酸が多い方がいいらしいんで、ヨガとか息の練習してる人たちの血を見たらやっぱり酸が多いらしいね。リンゴ酢とか飲んでる人たち酸が多いですね。普通の一般人は体がやっぱりアルカリ性が高いらしいんで、断食してる人たちは体の酸が多い。やっぱり酸が多いほどいい結果が出るらしいです。
Да, доктор Филонов? Так, ну теперь вернемся к артриту. Надо понимать, что каждый орган в человеческом организме имеет свои проекции на теле человека. Okay, now let's get back to the arthritis. So we should understand that each organ in a human body has its projection on the outside of the body. Да. И по восточной медицине, по тибетской медицине, коленки – это проекция почек. So according to the Eastern medicine, like Tibetan medicine, knees is the projection of kidneys. Okay, Alan, please translate. Can you repeat that? Projection of what? Kidneys. やっぱり肝臓が一番肝臓の動きがやっぱり大事で、それを見た方がいいんで、肝臓がいいほど健康がいいって言ってるんですかね。OK. Да, доктор Сергей. Вот, конечно, в идеале надо человеку делать комплексное лечение, но тем не менее, если он будет голодать, а голодать лучше постепенно, вот, я думаю, что он получит лечебный эффект. Сейчас я расскажу, как лучше голодать. So the ideal picture would be to provide this patient with complex treatment. But if he goes into fasting in a gradual way, then he will get benefited, and I will tell you how he should approach the subject of fasting. Okay, please, Alan. こう病気になってる人は断食で結果を見ながらやっぱりどうやってその病気を治れるか治れないかを見れるらしいんですね。OK. Да. Вот. Ну, вообще, вы, наверное, читали, знаете, что голодание надо, прежде чем начинать голодание, надо сделать очищение кишечника и печени. So you have probably read that before approaching fasting, you should cleanse your intestines and your liver. Сразу после этого желательно поголодать, сразу после очищения кишечника и печени, желательно поголодать на воде 2 дня сразу после этого с сорбентами. And it is advised to fast on water with sorbents for 2 days right after those cleanses. Okay, Alan, could you please translate? で断食する前にちゃんと腸と肝臓をクレンズしてから断食スタートした方がいいんで、そのクレンズの後でウォーターファスティングという水分多けの断食を2日ぐらいした方がおすすめらしいです。Да, доктор Филонов. Вот, потом через неделю можно сделать суточное голодание, сухое суточное голодание. 1 week after that, you can perform 24 hours dry fasting. Да. Через неделю можно сделать 2-суточное голодание. A week after that, you can perform 48 hours dry fasting. Через пускай перейдет, наверное, с японского. Okay, Alan, so please translate. で、その2日の水だけの断食の後、1週間して、24時間のドライファストをして OK、して、その後、また1週間後、48のドライファストするのがおすすめらしいです。Да, доктор Филонов. Через 2 недели можно сделать 3-суточное сухое голодание. Окей, то есть как бы это получается через неделю после 2-суточного, да? Вот смотрите, суточная неделю, 2-суточная, 2 недели проходит 3-суточная. Ага, то есть после того, как мы закончили 2 суток, мы ждем 2 недели и потом 3 суток, да? Да.
Okay, so and after that we wait 2 weeks. After we fasted for 2 days, we wait 2 weeks, and then we perform 3 days, like 24 multiplied by 3 of dry fasting. Yes, Alan. で、その後、48日間の後、2週間の後、3日のドライファストを始めれます。Okay. Да-да. Вот, если человек все будет хорошо переносить, то через 2 недели можно сделать 4-суточное сухое голодание. Okay, and if everything is fine, if the person is doing well, then 2 weeks after that, they can go on 4 days dry fasting. Okay, Alan? で、気分が良かった健康が良かったら、その2週間の後、4日の96時間のドライファストをスタートしても OK です。Да-да. Вот. И потом, если все нормально, все хорошо переносит, через 2 недели 5-суточное сухое голодание. And then, if everything is fine, then 2 weeks later, 5 days dry fasting. で、その後、まあ、健康も良くて気分も良かったら、2週間の後、5日のドライファストをスタートしても OK です。Вот. Ну, еще бы я, конечно, потом надо нам обсудить. Я бы хотел вам показать, как можно помочь самому себе, как сделать массаж живота, как сделать. Вот здесь бы человеку помог медовый массаж на коленке. Okay, so I would like to demonstrate to you in the future. We should discuss how we will do that technically. How a person can help themselves. For example, in this case, in the case of this problem with knees, it would be very beneficial for the person to know how to perform honey massage to himself. Да. Вот, и я бы хотел, может быть, следующую конференцию я вам покажу простые вещи, которые можно делать во время голодания и которые в несколько раз усилят эффект голодания. Yeah, so in our next meeting, I would love to demonstrate to you simple things that a person can do while fasting that will strengthen significantly the effect of the fast. Okay, Alan? で、 Yes, Alan. Yes, please translate. で、次のミーティングでは、ドクター・サルゲーフが、断食中にどんなことをマッサージやどんなことをしてその断食を効果を結果と効果をアップする仕方を教えてくれるらしいです。Да-да. Вот, я думаю, что вам надо подумать, если будет желание, то в следующий раз я хочу показать именно медовый массаж, самомассаж живота, как делать массаж позвоночника именно самому себе. Yeah, so next time I would love to, if you want, of course, I would love to demonstrate this honey massage, belly massage, massaging the spine, different methods that a person can help himself or herself. で、次のミーティングでドクター・サルゲーフがお腹のマッサージや背骨のマッサージをやり方をデモンストレート見せてくれるらしいです。Okay. Да-да. Ну, вот, а так я посоветую человеку, у которого с коленками проблема, делать вот такое голодание постепенно. Но потом, когда он пройдет там 5 дней, можно связаться, поговорить о самочувствии, ощущениях и посоветовать, что делать дальше. Но еще бы я посоветовал, во время голодания надо обязательно ходить. Okay, хорошо, одну секунду. So this person with the knee problem, I would recommend just to go by the steps that I have just described. After they get to 5 days of dry fasting, they can
contact me, we could talk, we could see how he feels, etc. But I just want to add that he should walk. То есть ходить это как бы и на голодании, и между голоданиями вы имеете в виду, да? Да, да. Yeah, like always, like while fasting, in between fasting periods, walk. Да. Okay, Alan, so please translate. Сейчас мы дадим перевести. 今聞いたのは膝の問題とかある人たちは5日断食してからドクター・サゲーフに話なんていうかコンタクトしてくださいって言ってるんですけど、やっぱり断食してる間やっぱり歩くのが一番おすすめらしいです。Да, доктор Филонов. Так, ну, тут примерно так, но когда человек вот это все пройдет, ну, желательно бы, конечно, чтобы он рассказал о своей, или написал о своих ощущениях, и потом можно сказать, что делать дальше. Yeah, so after he contacts me, I would love to know about his name and also how they feel, and and then we will decide what to do next. Okay, Frederick. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. We have some questions in the chat. People were asking what kind of sorbents should we use. Okay. Хорошо. Значит, сейчас. Okay, Alan. So please translate first what I just said. この5日の後の断食でドクター・サルゲーフに話して、そこから次はどの動きをするか決めますらしいです。Okay. Доктор, люди спрашивают, какие сорбенты использовать. Ну, видишь, энтерогель, я знаю, в Италии есть. Активированный... Слышите меня? Пожалуйста, еще раз, не слышно. Но самый простой вариант, который может быть активированный уголь, его надо принимать по 10 таблеток на стакан с водой. То есть его размельчить, размешивать. Принимать за час до еды 3 раза в день. Okay, 1 hour before eating 3 times a day, take activated charcoal. You should make a powder and drink it 10 tablets of charcoal with a glass of water. Alan should translate. Can you repeat that? 1 hour after? Доктор, за сколько времени до еды? За час до еды. 1 hour before eating 3 times a day. Okay. 1 glass of water with a powder of 10 tablets of charcoal. で、3食食べてる方は食べる前1時間、水とこのアクティベートされてる炭を混ぜて飲むのがおすすめらしいんです。Okay. Доктор? Ну, я не знаю, есть еще вопросы у вас? From the chat, one more question. Okay, we have a person who undergone radiation therapy because of cancer, and she has shortness of breath because of lung damage from radiation therapy. And she's asking how should she start dry fast, how should she prepare for dry fasting. Доктор Филонов, у нас есть человек, который прошла радиацию в качестве терапии от рака. И у нее сейчас повреждены легкие в результате. И она спрашивает, как ей подготовиться к сухому голоданию, поскольку легкие у нее повреждены радиацией, терапией от рака. Ну, ей тоже надо начинать с простых вещей. То
То есть, ну, я не знаю, у нее есть моя книга, есть у нее там очищение, как... Да, доктор, она прочитала вашу книгу, более того, она сделала 14 дней сухое голодание, и после этого 5 дней водное она прошла. Может, наоборот, 5 дней сухого и 14 водного. Наоборот, она сделала 14 сухих дней, после этого 5 водных, я знаю. Что-то я первый раз такое слышу, 14 дней. Да, представляете, да. Она очень много ходила в течение этого периода, и это ей очень помогало. Ну так, а сейчас что ее беспокоит? Смысл? У нее проблема с легкими. Она говорит, что во время голодания ей очень тяжело, она задыхается, у нее очень сильная одышка. И как ей подготовиться в следующий раз к следующим сухим голоданиям, чтобы этого избежать? Потому что ей пришлось выходить из голодания в результате этой одышки. Хорошо, я понял. Но тут лучше всего, я вот сказал, что я хочу показать самомассаж живота и так далее. Вот ей надо вот это все сделать, и тогда у нее с одышкой будет намного лучше, потому что здесь нужно именно специальный массаж делать. Вот. Я хочу это и вам показать. Вот так я хотел. А поврежденные легкие, то есть вы говорите, что массаж поможет при поврежденных легких радиации? У нее дело-то не в легких, у нее диафрагма не работает. Okay, Dr. Filonov said for the case of damaged lungs as a result of radiation therapy with cancer, the honey massage of the stomach will help because it's not actually lungs, it's diaphragm. This is what's not working. That's because the person with damaged lungs has problems with shortness of breath during fasting. И вот скажи, что дело-то не в легких, потому что вот после ковида у людей 60% поражено легких, а у них одышки нет. Дело в диафрагме. Okay, the doctor said the problem is not in the lungs because after the COVID virus, 60% of people have damaged lungs, but the problem is not the lungs, the problem is diaphragm. Alan, please translate. Поэтому... Alan should translate, please. Alan, are you around? Alan, we cannot hear you. It's us. Sorry about that. I kept myself on mute. 質問は、がんで肺のダメージ受けてる方、生きづらい方は、どうやってドライファストするんですかという質問があったので、ドクター・サルゲルが言ってるのは、ハニーマッサージでお腹をマッサージしても、あまり結果はないのは、実は肺のダメージが、肺が悪いんじゃなくて、ダイアフラムが悪いらしいんです。OK。Вот. И поэтому я хочу в следующий раз показать вам вот эти простые вещи, которые вот с суставами, там, с диафрагмой, которые можно помочь самому себе. И тогда голодание будет намного эффективнее. Okay, that's why I would like to show you those simple things with massage, which will make dry fasting much more beneficial for you. Okay. Translate. で、ドクター・サルゲルが言ってるのは、こう、ドライファストしながらどんなマッサージをして、そのドライファストの結果をアップする仕方を教えてくれるらしいです。まあ、さっき言った同じことですね。OK。Another question from the chat. Can you recommend any procedure with dry fasting for osteoporosis? Доктор спрашивает, что если у человека остеопороз, надо ли что-то специальное делать во время сухого голодания или в подготовке? Но остеопороз это не просто так, это прежде всего
неправильная и плохая работа кишечника. Это раз. Okay, osteoporosis is the result of malfunction of the intestines. Да, доктор. Вот. И поэтому, почему здесь поможет голод? Когда обновится и пройдет регенерация слизистой желудочно-кишечного тракта, то все питательные вещества будут хорошо усваиваться и поступать в косточки, которые, как сказать, из-за непоступления питательных веществ развивается остеопороз. Okay, so as a result of dry fasting, the lining of the intestines will get restored and all the nutrients will be absorbed properly, as was not the case before. Доктор, скажите, пожалуйста, нужно ли делать какие-то специальные процедуры для людей, которые имеют остеопороз при подготовке или же во время голодания? Ну, самое лучшее в нашей практике вообще перед голоданием лучше всего что сделать? Это найти сушеный рог, оленя там, неважно. И надо сделать из него мелкий-мелкий порошочек, то есть напильничком там, неважно. И вот этот порошочек перед голоданием месяц пропить. Это самое лучшее лекарство для остеопороза. И сделать это то же самое надо после голодания. Окей, какое вещество там содержится, если люди не могут это достать? Но вещество цигопан содержится. Ну, то есть называется препарат цигопан, но они не найдут его. Как называется? Препарат называется цигопан, который вот именно для лечения. Какое вещество в них содержится? Но там содержится, запомни, подобное лечится подобным. Когда мы берем рог сушеный, у нас нет проблем, мы делаем вот этот мелкий порошок, содержит все микроэлементы, которые необходимы для прочности костей. Это самое лучшее лекарство. Это раз. Второе, такое же вещество содержит, если мы будем варить холодец из костей рыб. То же самое. Вот принцип лечения остеопороза. Okay, so the best treatment for osteoporosis is the extraction from bones. Should be like sometimes it's being used depends of animals, and also you can make a brew from fish bones, from horns of different animals, from pants of a deer, to make a powder and to take this powder, or make a stew from fish bones and drink this liquid. Yes, let Alan translate, please. で、オーストラプロセスっていう骨の問題の病気なんですけど、ドクター・サルゲルが言ってるのは、オーストラプロセスは、実は骨の問題じゃなくて腸の問題で、ドライファストで断食でその腸をきれいにしたらちゃんと栄養を取れるようになるんで、その骨の病気の問題は魚の骨とか動物の角とかをパウダーにしてシチューとかにパウダーにして飲むとかシチューとかにして飲むのがいいらしいです。Okay. Yeah. I just want to add what he said. That he said that similar heals similar. That's the sentence he said. So we have some problems with bones. We take bones. We take deer antler. Antler means horn. Yeah, made into powder. So he just said similar heals similar. That's the law. Okay, I'm gonna ask him. Доктор, скажите, что насчет скорлупы яиц? И можно ли, допустим, рыбные кости просто размолоть? Иногда продают молотые вот кости. Да, ну и вообще можно, конечно, кушать костную муку, она продается. Но насчет яиц. Скорлупа яиц содержит много кальция. Кальций никакого отношения к крепости костям не имеет. Наоборот. Камни в желчном, камни в почках – это избыток кальция. Поэтому самое лучшее – это вот именно перемолотое, там, неважно, все, что касается косточек. Там содержатся все необходимые микроэлементы
для восстановления, нормальной регенерации и обновления косточек. Okay, so I will translate because yeah, Lily, because we cannot hear you well all the time. So Lily asked whether in such condition of osteoporosis, it's going to be beneficial to consume a powder of eggshells. So he said that in the eggshells you have lots of calcium, and it's a misconception that calcium is somehow related to bones. But what would be beneficial is the powder of bones, like bone powder, just to consume bone powder. That is beneficial because it contains certain elements, chemical elements that are beneficial for that. Yes, Alan translates, and remember the similar treat similar as you include in this one. 今話してるのはこう骨の病気の人はやっぱり魚の骨とか骨とか角を食べた方が結構効果がいいらしいですね。やっぱり同じもの肝臓が悪かったら肝臓を食べたらいいんかなと思いますんですけど、まあ同じものには同じものを使って治すっていうんですけど、でオストロポロシスは卵の皮でとかカルシウムが多いものを食べるんじゃなくて、こうやっぱり骨カルシウムは別にその骨を強くするんじゃなくて、やっぱり魚の骨とか角を粉にして飲んだ方がいいらしいです。Okay, so we have another question from the chat. People ask, how do you treat the loss of smell and the loss of sense of smell and sense of taste for people who are undergone coronavirus disease? Доктор, подскажите, как люди могут с помощью сухого голодания помочь проблеме, которая возникает после коронавируса, что они теряют чувство запаха и вкуса? Ну, у меня есть такой вопрос, да. Значит, тут все очень просто. Просто надо пройти, ну, наверное, от 7 до 9 дней голодания. Раз. Вот. Через 21 день будут вырабатываться стволовые клетки. Я в следующий раз покажу, как делать медовый массаж на те области, чтобы перераспределить стволовые клетки и восстанавливать вот эти все. То есть это без проблем восстанавливается после голодания, без проблем. Арик? Okay, so he said that in such a case, a person should dry fast between 7 and 9 days. Доктор Филонов, стволовые клетки будут вырабатываться после 21 дня, вы сказали, да? Вот смотрите, если мы голодаем 7 дней голода, ну, допустим, 7, 9 и так далее, ровно через 21 день выхода, то есть мы отголодали, 21 день выхода, и потом выбрасываются стволовые клетки в 3 раза больше, чем у обычного человека. Они будут... Сейчас я переведу. So, after this fast, between 7 and 9 days, after we finish the fast, 21 days after that, there will be lots of stem cells getting into the organism, and into the blood flow. Into the blood flow, and after that, he says, next time I will show you certain massage where you could learn how to distribute those stem cells properly so that this problem gets healed. And he says, yeah, you can restore those conditions by dry fasting. Fred, I think it's the time to wrap it up for today. Because Alan, please translate. Sorry, I was able to hear the answer, but I did not hear the question. The question was, it's from the chat, that coronavirus has stolen my sense of smell and taste, and how a person can regain those two senses by extended dry fasting.
Okay. So, で、コロナウイルスのおかげで、匂いとか、味とかできない人には、やっぱり7日から9日の、断食してから21日、で、いろんな、方法、いろんなこれを治す方法を教えてくれるらしいですね。次のマッサージとか、次のミーティングで教えてくれるらしいです。Okay, sorry. So we have to wrap it up at this point. And I want to tell Dr. Filonov, thank you so much. But just before we conclude, and Alan, thank you for translation. I know you are struggling here and there, but thank you for yeah. But this try my best. This is what I really. Just a moment, I need to request, please. I will just tell Dr. Filonov what you said. Dr. Filonov, значит, нам нужно сегодня закругляться. Мы вас прежде всего хотим поблагодарить. Но есть еще одна вещь, которую Фредерик хочет сказать до того, как мы закруглимся. Да, но я еще хотел, вот человек с Японии, который, я хотел у него спросить. Okay. So Dr. Filonov says that Alan, he wants to ask you something because you are from Japan. Да, доктор Filonov. Скажи, у меня есть огромное желание издать книгу в Японии, свою новую книгу. So he says, I have a great desire to publish my book in Japan, my new book. Да. И он может узнать, как это можно сделать. If you could inquire how it might be possible. Okay. Да, хорошо. I will look into it. Да, хорошо. Он проверит, как это можно сделать. Ага, хорошо. Ну что там Фредерик хотел? Yes, so thank you, Alan. So Frederick, yes, what did you want? I wanted to request our members to at least everybody who is attending this meeting, you have seen how important it is, because it's like we can't finish things in one meeting. There's so many things, even so many questions we have not asked today. So we need to have him every now and then. And that means I think we can, instead of giving what we are thinking of one-on-one, we can just send to that number that he gave us. Any amount that somebody has, we just send as a matter of appreciation, because you're taking most of his time. And this one he has done voluntarily without any pay up to now. But I feel we can just do, even myself, I'm going to send something in that number. Anything that you have, just send via PayPal. I don't know if you members agree with this idea. This one we are not telling him, please. I'm just asking members, yeah. Окей. Ну, он просто хочет поблагодарить всех людей, которые присутствовали здесь, потому что эта информация для нас очень-очень важная. И, okay, I haven't translated what you've just said, but maybe it's better to translate because someone else will do that. Okay, it's okay, just translate. И он сказал, что по его мнению, каждый человек из присутствующих или люди, которые заинтересованы в этом, как бы желательно будет, если они переведут вам какую-нибудь денежную сумму в качестве благодарности на этот счет в PayPal, который вы дали. Хорошо. И вот я, как обещал, я вам завтра отправлю методику расслабления, как бороться с бессонницей. Okay, he says, yeah, that's okay. And he says, as I promised, I will send you tomorrow this chapter from the book, How to Overcome Insomnia. Okay, and maybe we'll let him let us know when we can have another meeting with him. It is now him to tell us when we can have another meeting with him. Окей, доктор Филонов, значит, вы нам тогда скажите, пожалуйста, когда мы с вами сможем встретиться в следующий раз. Для нас эти встречи очень-очень ценны. Я до 12 числа полностью свободен. Вы сами выбираете, когда вам лучше. Для меня, я сейчас пока не работаю, я 12 числа уеду в Горный Алтай. Поэтому вы подбирайте время, и я хочу в следующий раз вам показать приемы самопомощи. Именно, как я обещал, медовый массаж, самомассаж живота, самомассаж позвоночника, чтобы... Okay. Вот, да, вы сами решите, напишите моей дочери, когда, и мы решим. Okay, Frederick, so he says he's free before the 12th of the month. And so we can just decide whenever we want, and you just keep in touch with his daughter.
Now, I would love also to talk, Frederick, if you about private consultations with Dr. Filonov. Yeah. Talk about it, please. Yeah, so, доктор Филонов, я просто скажу этим членам нашей группы о частных консультациях, которые вы можете им дать, там, через Zoom, допустим. So, может быть, в двух словах вы можете рассказать о том, каким образом проходит частная консультация и сколько времени она длится примерно, и по каким проблемам вы можете помочь человеку, просто чтобы люди знали. Ну, то есть, вот как я провожу итальянцам, французам, консультация длится час. Окей, сейчас, одну секунду, я переведу только. Okay, so I asked about private consultations because Dr. Filonov is available for private consultations online. So you can contact Frederick regarding the details, payment, etc. And he says that I'm doing exactly what I'm doing to French people, to Italian people. So the consultation is 1 hour. Да. Вот, за этот час конкретно с каждым человеком мы подбираем программу лично для него. Okay, so and during this hour, we fit particular treatment program that is specifically fitted for you, for your own case. Да. То есть мне достаточно просто увидеть человека спереди и сзади, я могу уже точно сказать, где основные проблемы у него. Поэтому здесь как бы можно подобрать и как лучше делать массаж, на что сделать упор, как лучше голодать. Примерно так проходит. Okay, but he says, for me, it's enough to see the person from the front and from behind, from the back. And then I can see, just by observing the person, I can define his or her main problems. And then I can fit the program in terms of massage, in terms of fasting, other things. Da, Dr. Filonov. Just a minute. Alan can translate all those things that you have said. I don't know if you can translate Alan, some few. Yeah. Just summary. で、ドクター・フィロノフ先生、ドクター・フィロノフと1対1で話したい方は、フレデリックさんと話してどうやってやるか、ちゃんとフレデリックさんとコンタクトして話してくださいで、1時間らしいんで、その1時間の中で、その話したい人の病気の治し方や治し方の一番いい結果の話をしますらしいんで。Okay. Да, доктор Филонов, да. Пожалуйста, вот я еще пока не забыл. Вот если закончится пандемия, то, я заранее скажу, то мы планируем в октябре в Черногории, там, в горах, провести такой хороший лечебный курс сухого голодания. Ну, чтобы, может, люди заранее знали, если кто-то. В октябре, да? В октябре. Да, в октябре в Черногории. Okay. So, and he says, I don't want to forget, if the pandemic is over by then, we are planning in October to have this fasting retreat in the mountains. And so you can plan. So if you want to come, he says, you can plan your time ahead and just come in October if the pandemic is over. Thank you. Okay, and it's going to be in Europe, in Chernobyl, which is closer. Yeah, it's going to be in some region in Europe called Черногория, like Black Mountains. We have to check. Это доктор Филонов, это в России или где это? Черногория, где это находится? Ну, это Югославия бывшая. So it's in the former Yugoslavia. Okay, thank you. Там просто мы проводили уже хорошее место, хорошая энергетика, и страна безвизовая, там не надо ни виз, ничего, вот в чем все плюсы. Okay, so it's a really nice place, good energy, and this country, you don't need visa to enter there. Okay, Alan, please translate. で、パンデミックが終わったら、
10月にユーゴスラビア、テレノビアっていう山で断食のドライファスティングする集まりがあるんで、ぜひその予定してください。パンデミックが終わったらっていう感じです。たらやりますっていう話ですね。Okay. Yeah, actually, this country is called Montenegro. Montenegro. So it's in Montenegro where he's going to make the retreat. すみません、ユーゴスラビアじゃなくて、モンテネグロっていう国の山でみんな集まってドライファーストするリトリートをするらしいです。Thank you. Окей, доктор Филонов, еще что-нибудь вы хотите добавить или пока что все на сегодня? Ну все, давайте в следующий раз, значит, вы скажите, я покажу самомассажи человеческого организма. Okay, so he just says that next time he's going to demonstrate self-massage for helping human body. Okay, guys. Okay. So we put that next time to be 11th Sunday. It will be on a Sunday. We are going to communicate on timing, but it will be on Sunday, 11th. Окей, хорошо, значит, Фредерик говорит, что в воскресенье 11 числа это будет, скорее всего, вот, и он с нами свяжется дополнительно для того, чтобы все подробности обговорить. Хорошо, все. Окей, no problem, Frederick. Thank you. We love you, Dr. Filonov. We love you so much. Доктор Филонов, мы вас очень любим. Огромное вам спасибо. Ну все тогда, и еще я покажу не только массаж, но, наверное, расскажу подробно о очищении печени и кишечника, потому что не у всех есть книга, и я просто расскажу самую простую методику. Okay, потому что с этого надо начинать голодание. Okay, so next time I will also show you cleansing procedures for the liver and for the intestines, because that should be the first step in preparation to fasting, and not everyone has my book. で次は肝臓か腎臓、リバーと肺のクレンジングの仕方の教えてくれて、あとはマッサージの断食中のマッサージの仕方を教えてくれるらしいんで、次のミーティングは4月の11日ぐらいですかなって今予定してます。OK. Okay, Dr. Filonov, огромное вам спасибо. Okay, Frederick, so you want to conclude the meeting officially? Yeah, we just tell him thank you. Everybody can say thank you and bye-bye. Thank you and bye-bye. See you next Sunday. Огромное вам спасибо, и каждый из присутствующих говорит вам большое спасибо. Всего доброго, доктор Филонов. Большое Thank you. спасибо, доктор. Bye. Thank you. Bye, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.